Okay. Uh, Once again, like in very 1 minute we will discuss how many of you people attend the yesterday's and now on the recording. Yeah, okay, yeah. It is in the recording session basically. Can you people give me genuine, very, very, very genuine suggestion or a criticism, which is like a constructive criticism to me and to the selection of guests. Basically, how you want to see further sessions of the industry expert kind of sessions, basically. What are the suggestions of you people? Because you are my brothers and sisters. I need to listen to you people because like basically you're like you and me having one generation gap, so you think so fastly, so accurately, so precisely than me, so I need to listen to you people. Can you give me your valuable suggestion and constructive criticism towards the industry expert session? Either it may be the selection of expert basically, or else you can give me the suggestion regarding me and my communication skills or like technical skills or any other thing. And you also can mention me what are the things that need to be imbibed in this present academic course, basically how we should proceed day by day through this ESET crash course kind of thing. Please reply my dear brothers and sisters. Basically it should be an interactive session. It's not like a common coaching. Basically I need the grittiest bag basically. At starting, I think in the first day there are like almost 100 people, then after 50, then after 30, and today it is like 25. Day by day it will decrease, obviously. The reason behind is all may not get Usmani, right? Only 8 people will get Usmani University. Is it audible? Basically people are not at all responding. Anna, this is my first lesson. Then please do reply now basically. I asked you that basically. Can do you have any suggestions basically? And in the very first class, I have told that I'm very very good person when it comes to dealing with the people, but I'm very very aggressive when it comes to education. I need discipline. I need this quick response kind of thing because I'm not doing with the thing called money. Basically, I'm doing this work selflessly. If I need to teach you 1 hour of class, I need to prepare 1 hour prior basically. So it's very important to understand my pain, but I took it as a pleasure basically. If I indulge that pain, if I try to indulge that pain, I can give you the pleasure kind of feeling, so you may not feel that pain in the future. So understand my work basically. Please do give any suggestions or any other thing regarding this crash course, and also regarding the industry expert session which was conducted yesterday. So first of all, how many of you attended the yesterday session? I want to know quickly, very quickly. I'll wait less than 10 seconds basically. Whoever are replying, I'll send them the short notes of mine today itself. Okay, Sai Kumar, I'll start. Sai Kumar, do not be in that hurry situation. Now prepare a timetable, go through the day by day, and also keep piece of syllabus. Very good. I think Rahul Yadav asked the exact question. I want to thank Rahul Yadav basically. Okay, right. The people who have attended, even it may be in single digit. What are your views about yesterday? Like, if it is a 5 rating program, how much you rate the session, and what is your justification to that? If you rate 1, you should tell that, bro, your communication skills are not enough, and you have not extracted the information that can be extracted from that person basically. So give me this kind of suggestions basically, please. Be very very genuine. If you give false feedback, I'll believe that it is the right thing and I'll continuously proceed basically. Also, I'm telling that don't give me only stars. Please do justify itself. Like, tell if somebody is giving 5 stars, simply say that it's very very awesome. Sir told everything and you asked everything, and overall session was very very great. Like this, you should give a proper feedback basically. You should not giving like 5 4 3 2 1. What it means, the main motive behind this is to encourage myself and also construct myself in the further seminars. I think I need to send my complete notes, guidance and everything to Gayatri and Parameshwari only. Okay, shall I start, or else somebody will message me? I'll send Gayatri and Parameshwari. Contact me after this session. I'll provide you the notes and everything basically.
Okay, and that's what I've said, Rahul. In the very first class itself, if you don't know something, at least type DK. I understand that. Okay, somebody don't know basically. Okay, someone said that 5 star. The session was completely awesome. Thank you. Anna, I learned how to understand the concepts, Anna. Thank you. Sir, could you please tell loudly? Okay, I'll try. Anna, sir said awesome class. Thank you. Yes, Anna, we can. Yeah, okay. Don't know. Oh, this is what the actual case is, right? So most of the people who have attended, they might it might be their first class. They don't know. So what the other people who have attended previous 3 class, they need to know that they need to show this kind of abbreviation that DK. So some new people will get to know that okay, this brother is very this brother Santosh Kumar need very attentive class and interactive class. We should type we should interact with the sir like very responsibly. They will understand, right? So the old students, those who are following me from May 15th, like almost it is like 4 or 5 days. You know everything about me, right? So at least you should be very disciplined enough. And as I said, the only one will crack this examination, the one who possesses grit, hard work, patience, and perseverance. And all these three requires discipline. I think only some of the people are attending since start. Basically, like let us say Chintu, Uday, Gayatri, Ashwit. I think these are the people who are attending. I have the attendance basically. Do not worry. Basically, I have a complete attendance. So whenever I complete one particular topic, I will send that particular notes, short notes, test series, workbook, question bank, previous year question book, everything for those only students who are responding so quickly and being so attentively and who are sharing with their friends this and growing this community only. So I'm very loyal. Basically, I'm very down to earth and I'm very stick to my principles only. I do not see someone as my friend. I do not say like I knew him and I'll give it to him. Like no. Basically, even today, one of my close friend asked that సంతోష్ నాకు నీ నోట్స్ ఇస్తావా షార్ట్ నోట్స్ నేను డిస్ప్లే చేస్తావు కదా క్లాస్లో అంటే ఐ సెడ్ నో ద ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ ఐ స్టిక్ టు మై ప్రిన్సిపల్ and his name is Sai Kiran. Basically, he is my very close friend of mine. He asked me the short notes, but I refused it because I said one thing: for me, you and my brothers and sisters who came to greet us by seeing my face and my voice is same. Basically, I believe communism. Everyone is equal. So the one who attends from initially to final, who grabs the knowledge from me, as I did in my diploma and as I did in my coaching institute. So for those people only, I'll provide because they are only so desperate enough to study. Why should I waste my time in chatting with the people who are not disciplined? Basically, so I think let us start the session. Is it okay? Thumbs up. Give me a thumbs up if you wanted to start. And again, tell me, okay, is this bass of voice and this like loudness of voice is okay? If audio is okay, right? Audio is okay. Basically, audio is okay. Okay, yeah, I think audio is okay, right? Thank you, and very welcome to you all. That we are entering into a new kind of methodology of teaching which you have never seen before, and invented by Harvard in the previous decade itself, in the starting of 20th century, and that is known as concept through questions, which is also known as reverse engineering. Learning the basics of some sciences and mathematics, you become an engineer. But the basic kind of Indian genetics, we have the thing called jugaad, which means that solution oriented. Even we do not know any kind of basics of maths and science, but what we have ability of Indians that we will find the solution accurately or precisely or approximately, like doing some other things. It might be tricks or it might be some other knowledge. We will find the solution definitely. That is what this completely crash course is all about. I'm believing you that initially you will face a lot of difficulties, but over the period of time you will be thinking like it's a very craziest thing, and the efficiency of this teaching methodology is almost equal to 100%. Are you crazy? Okay, let us start. Yeah. As I said, I cannot share the screen, so I'm only observing your chat section. So at least try to be active in the chat section, because I will be only telling the questions basically. So the people who are responding to that, I'll writing those names, and I'll teach the concepts through my voice. So I'm saying the chat section, so you also open the chat section and be ready with me. Again, give one thumbs up to me.
Baby, yes, today's session will be awesome, basically. Yeah, let's start. Yeah, right now. First thing, first question. It should be kind of quiz kind of thing. First question: what is the limiting values of Poisson's ratio? Which means that what is the range of Poisson's ratio? Start from where Poisson's ratio starts till where it ends. Don't give thumbs up. Be hurry in telling the answers. What? Yes. Okay. It starts from point 0.5. Is it right? Give me completely Chintu. Okay, Gayatri said the minus 1.2.5. Gayatri, I'm writing your name. You are beautiful, ma. Yeah. You are so curiosity enough. Yeah. I'm writing. Bro, this is first class. Avinash, bro, even it is first class. Yeah, I want to thank Shiva. Basically, he wrote without any hesitation DK, which means that he don't know. I love you, my brother. I love you, Charan. Okay. Yeah, yeah, yeah. This is what I need basically. You should not be feeling shy if you don't know something. If I say like, bro, you can tell one sloka from Bhagavad Gita, what will tell? I don't know. It's very okay to stay to say don't know, but the point being is you should learn after saying the don't know. That is what requires, right? So first thing, I think like two people have answered this question. One of them, Gayatri, said that it is minus 1 and point 0.5. To some extent, it is okay. And one another person, Chaitanya, said that it is from point 0.3 to point 0.9. This is completely wrong. Do not. If I say something, do not be offense with me. I'm telling with my bottom of my heart. So first thing, Chintu gave the same answer basically. Okay, the actual answer to this is 0 to point 0.5. Let us see the solution. How? I'm telling that whatever Gayatri told that it is like minus 1 to point 0.5 is it is right. But again I'm saying that it is wrong. Shall we know what is the reason behind it? Yeah, Sai Kumar, you are extraordinary, man. For engineering materials, it is 0 to point 0.5. When it comes to non-engineering materials and engineering materials, it is minus 1 to point 0.5. But let us see through a proof, basically. అరే నాకు ఉల్టా కనబడుతుంది ఒకసారి చెప్పండి నాకు క్లియర్గా కనబడుతున్నాను ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ఫ్రెండ్స్ యా ఇందులో మీరు చూస్తే యాక్చువల్గా పాయిజన్స్ రేషియో ఏమంటామని చెప్పాను ద రేషియో ఆఫ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ టు లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అన్నానా కదా అదే చెప్పాడు ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి కింద కొన్ని స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఎవరైతే మీరు చూస్తున్నారో ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని చెప్తా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒకవేళ మీకు సరిగ్గా కనబడకపోతే ఏం వాట్ యూ పీపుల్ షుడ్ డూ ఇస్ హలో యా ఇవి ఒకవేళ మీకు కనపడకపోతే మీరు రాయనైనా రాయండి బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసికలీ సో ఇందులో ఏమున్నాయంటే బేసిక్గా ఫర్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ దేర్ వాల్యూ ఆఫ్ పాయిజన్స్ రేషియో లై బిట్వీన్ 0 and point 0.5 and more like widely used engineering materials are cork, concrete, aluminum and cast iron and steel. Their values are provided in this tabular form and please do write it because it's very very important. And again I have mentioned like I have add one point that for genetic materials nothing but for the living organisms Poisson's ratio will be negative. So for all the other organisms and all the other living organisms the value may be negative and it might be varying from minus 1 to point 0.5 as Gayatri said. But when it comes to engineering materials basically the question is also partially wrong. When it comes to engineering materials it is 0 to point 0.5. So I want to congratulate Gayatri and I want to stop the screen basically. I think it's okay. First of all, please, everybody congratulate Gayatri, please, because she answered so quickly. Like, at least say congratulations, CONGO, Congo. Please. It releases a dopamine into Gayatri that yeah, I've performed something very well. Please, do not feel that. It gives you also one thing that అరే నేను కూడా చెప్పించుకోవాలరా కంగ్రాట్స్ నా చేతిలో అని చెప్పి yeah this is what actually learning together growing together. I love you all the greatest over here. I love you basically. I'm feeling proud to be your teacher and your mentor. Yeah, yeah. Okay, whether you are ready for the next question, exciting question, second question. Yeah, yeah. Let us start.
Okay, stop. The one who answers fastly, again, we will appreciate her or him. The next question is very exciting. Listen very carefully. Proof resilience is the maximum energy stored at. Once again, I repeat the question. Never answer the question before listening to the options. Please don't be in a hurry. First of all, proof resilience is the maximum energy stored at. I'll again repeat three times. You should write the questions in your notebook. It is because sorry, I am told you I missed that one thing. Whatever the questions I am picking up to say to you, these are SSC JE questions, which means that you can if you practice these questions. No, bro, it's wrong. Basically, that's why I'm saying that. Do not. Sorry, guys. You should not answer before options. That's what I have said. If you have this tendency to overreact, you will get a negative. Like you will get lose marks in ECT examination. So first of all, I'm diverting from my topic. Basically, the questions that I'm collecting and telling to you people and showcasing you is SSC JE questions, Central Government Examination, one of the respectable job for diploma holders. So I'm preparing you for the not only ECT, I'm preparing yourself for government job. So the question comes here is proof resilience is the maximum energy stored at. The options are limit of proportionality, elastic limit, plastic limit. Gayatri told one thing. Gayatri told wrong basically. Another person, if you don't know DK, I'll pause for only like less than 30 seconds because in a research examination there will be 50 seconds. To read the question, it requires 20 seconds. To analyze it, it takes 10 seconds. So I'll give only like 10 to 20 seconds. I think most of the people didn't answer. Question not understood. Okay, Chaitanya, for you, I'll be dictating again. Proof resilience is the maximum energy stored at limit of proportionality, elastic limit, plastic limit. Is it okay for you? Okay, okay, yeah. The reason that I'm very excited basically, I'm playing with your mindset basically. Okay, stop. When I say stop, please stop. First of all, Gayatri, are you there? Say hi if you are there. Gayatri, say hi if you are there. Gayatri, say hi if you are there. Yeah. Gayatri, you told exactly the right answer before knowing the question, like up before completing the question completely. But in like when I said that you are wrong, your morals got down, your brain stopped working. So in the random kind of motion, you have told limit of proportionality. But here, okay, will you justify your answer right now? It's not like that, right? So I'll be okay. It's very okay. I have one doubt. Okay, let us discuss in like further. Basically, one thing. Firstly, I want to tell one person who told elastic limit after Gayatri. Even I told that it is wrong. I want to congratulate him. Basically, he's having a very strong confidence upon him. One second, one second. I'm not getting that person. Basically, oh yeah, Balraju. Yeah. Please congratulate Balraju, please. Once again, because he was very, I think he was very genuine with him, because that's what actually he said demands. It twists your mind, it completes a place your with your mind. I think Balraj is not there, and he's not telling even thank you. Balraj, if you are there, like, say thank you, bro. They have so congratulated you. Bro, explain the concept. Yeah, Chaitanya. Yeah, I'll definitely explain the concept. First of all, I want to create a curiosity between you people to create a kind. Hello? Somebody's mic is on, I think. Okay, yeah. I want to create a curiosity in your mindset to be so attentive. So that takes time. So please, I knew that I need to explain the concept. Don't tell to me, okay? Yeah. First of all, when it comes to this question, I have asked that up to which extent proof resilience is limited. But
Here the first thing is, what is proof resilience? Is it or not? First of all, we need to learn what is meant by proof resilience. How many of you need to how many of you need to want to learn about proof resilience? Yeah, yeah. Even if it is one, I will tell. Yeah, yeah, yeah. Thank you, thank you. Yeah. Right now it is showing me very clearly. Is it audible? Sorry, sorry. Is it visible? Clearly, I think it's visible clearly, right? Yeah, thank you, thank you. If you see, if you this see curve, like this is stress curve, this is strain curve. One second, I'll show it with the pen. As I mentioned in this is an independent parameter, this is a dependent parameter. Let us say, this is a material that has failed instantly, which means it is a brittle material. I'll be discussing it with further. If like let us say an example, up to yield point limit is a value, bro. Like, Uday, please, when I say that chat, when I said that comment, then you should comment. When during the explanation you should not comment, because some comments popped out on my screen, so I can't focus on the concept. So please, I'm pleasing you people. When I am explaining the concept, when I am asking the question, do not interrupt me. So, because it will completely destroy my friend. So this is a stress, this is a strain. First I find, you may get the question that it should be like this basically, but it's not like that. It depends upon what? It depends upon material. It depends upon tension, compression or shear, and or any other thing. It depends on various parameters. So what I wanted to tell is, let us take something like this. There is a one material who instantly failed at this point of time, but but I have said, for any material there will be definitely 3 points. What are they? First one is proportionality limit. Second one is yield limit, yield or elastic limit. Third one is what? Third one is this ultimate point. This is ultimate point or rupture point, the point at which it breaks. Here you have an elastic limit. Basically, is showing that somewhere or else it will be having elastic point. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yeah, somewhere or the other way, it will be having an elastic point. If you observe this, this is straight basically. I think it is up to straight at this point of time. So it is the proportionality limit. It's clear not? It's clear or not? Yeah. So here, proof resilience means, understand over here. I've wrote the Gayatri name. I will share my notes to her today. So basically, what I'm going to say is, if this is stress, if that is strain, basically, if the like, let us take an example of mild slow over here. So actually, there is term called resilience, which is nothing but, right along with me, strain energy stored in a body. Is it visible basically? Yeah. What is this my strain energy? Let us take an example. There is a bar. When I induce the load into it, what happens? Any body is not a rigid body, is it or not? So what happens? It is contracts like this. Yes or no? Yes or no? Please be with me. Yes or no? Yeah. So like after removal of load, this will, what happens if it is under elastic limit? If the load applied is under elastic limit, what happens? It regains or retains? Regains or retains? అది మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తుందా, అదే పొజిషన్లో ఉంటుందా? ఒక ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోపల అప్లై చేస్తే? ప్రపోర్షనాలిటీ కాదు. ప్రపోర్షనాలిటీ అంటే ఏంది? ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోపలనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వస్తుంది. కానీ ఎంత లెవెల్ వరకు మనం ఎంత లెవెల్ వరకు అప్లై చేయొచ్చు? ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు అప్లై చేస్తే వీ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు రికవర్. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అప్లై చేసాను, ఇది మళ్ళీ వాపర్స్ వస్తుందా రాదా అంటే, ఇట్ రీగైన్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్ షేప్. అంటే ఏంటి? వెన్ యూ అప్లై లోడ్, ఇట్ ఇండ్యూసెస్ సమ్ ఎనర్జీ, ఇట్ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎనర్జీ, and that particular energy is stored into this body. When you remove it, that energy will act opposite direction, and it will be like this. Is it okay? Have you understand, my dear greetings? Have you understand? Is it clear? Even if one, like, if you don't understand, do not keep a very big question. Like, please keep one question bank, like one question mark basically. Okay, always use shortcuts because it will be so quickly. So here we measure this strain energy kind of thing in one parameter called resilience. This resilience is known as the strain energy stored in a body when it is acted by a loads
within elastic limit. Because the reason why, like, okay, you have understood, right, why proof resilience is related to proof resilience, and resilience is applicable up to elastic limit. So proof resilience is also applicable to elastic limit. But I have said this is concept through question, right? Is it or not? Concept through question series, yes or not? So I explained the question, but I have not explained the concept. How it can be concept through question? So I will explain the complete concept over here. So this is what the beauty of this concept. So like say, we can say that, like, let us take an example of this. So what I'll tell is, this is the elastic limit. Yes or no, my dear friends? As I said, almost proportionality limit will be like, proportionality will be like this, and elastic limit will be slightly curved, and yield point occurs. So you can take this is also linear. It's assumption basically. If I draw like this, what it is basically? Can someone tell me? Please, 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 please. Can someone tell me what is this? What is this? Yeah, yeah, Shiva. I'll write Chintu name also. He's very attentive basically. Shiva also. Balraj also. Yeah. Sai, yeah, I forgot it. Sai, basically. Yeah. So here, what happens is, what is the area of, like, this is what basically, if I'm drawing something over this triangle, what it means, is it volume or is it area? Is it volume? Is it area? First one who will tell answer? Yeah, Siddhartha. I'll write Siddhartha name also. I forgot it is name. Yeah. Okay. What is the area of this triangle? What is the area of triangle? I'll write another boy name. What is the area of this triangle by observe? This is something called stress. This is something called strain. Base is strain. Height is stress. Yeah, yeah. I'll write Siddhartha. Yeah. I'll keep one star for him. Yeah. Okay. Half into base is what? Strain. This is what? Stress. Is it or not? Is it or not? Yeah. Half into stress into strain. This is what actually strain energy means. Yes or no? But the tendency to react, to observe that energy and to give it back, it completely depends upon resilience. Okay, I have a brilliant question. So if I, like, this is the curve of this bar basically. I think this has an area if we see from this side, but throughout this member, what we can say, it is a volume, right? Yes or no? It is a volume, right? It consists of some mass, which means that it is a volume. It is having certain volume. So throughout its volume, it is consuming the strain energy. So we should write this parameter with respect to volume, right? Yes or no? It is not as simple as stress or no. Yes, yes or no? Yes. So we are introducing this thing called into volume. We are thinking that it is only valid for one millimeter cube, or like for one per unit, like per volumetric cube. So it is only for like per, it's like a per millimeter cube. So if you have a kind of volumetric value, you should multiply it with it. Yes or no? Is it understood? If it is understood, thumbs up. Give a thumbs up kind of thing. Yeah. So what I said, strain energy is nothing but, it is the, like, when a load is applied on the body, strain occurs. Strain means change in dimension. Change in dimension gives change in shape or change in size. So which induces the energy. It creates an energy either by like extending the length. It possesses some energy and it transfer into that rod or it member. When you remove that load within elastic limit, what happens? It expands or it depends, it contracts depends upon the load. That quantity is known as resilience, but the energy stored is strain energy. Strain energy is nothing but half into stress into strain. We have learned over this diagram. But when it comes to resilience, that is not like engineering. It is a property. It is a characteristic. Okay, it is a characteristic of, like, it is like a quality to a member, but it is a parameter which was designed by an engineer to know. So it is nothing but into volume. When you do into this volume, what happens? Half into stress into strain into volume. This is what actually resilience. The best point over here is, we are knowing about proof resilience. And what is meant by proof resilience? Very simple. Dividing it with the volume again. What happens? Volume get cancels, and what happens? Half into stress into strain. It is nothing but is also known as what? It is also known as proof resilience is also known as, compare it this with what? Compare this with this. First answer, who will tell?
I think have you see this formula somewhere else? I think half into stress into strain. Where you have saw it? Whether my body is audible or not? Audio. Triangle means what, my dear? Triangle means what? Strain. Yeah. Siddhartha, you are awesome, man. Two stars again. Yeah. So first of all, congratulate Siddhartha basically. Congo. At least tell Congo to him. Congo, Congo. Congo, bro. 23 members need to be attentive. Yeah. So in ESET question, he may ask, proof resilience is also known as dash. It's simply strain energy. It's nothing but strain energy and proof resilience is similar to each other. It is nothing but the area like so. I am telling this definition of strain energy or proof resilience. You should write. It is nothing but the area under stress strain curve up to elastic limit. Is it or not? When you understand the concepts like me in a very practical manner, it is very easy to write there is nothing kind of mug up, right? I have told you very simple. It is nothing but the area under stress strain curve up to elastic limit. This is nothing but strain energy or proof resilience. When it comes to resilience, what it is nothing but strain energy into volume. When it comes to proof resilience, what happens? It's nothing but resilience by volume. Yes or no? Thumbs up if you understood. Thumbs up. Yeah. So what I do is I'll show you the figure. Here I have written so many. I've practiced various engineering services, gate examination bits, and I've wrote all those important points in this very beautiful called SSJ book. So I'm sharing. These all points are important. So please do screenshot. I will not explain this thing called Castiglione theorem because it's not important. But you need to have so much curiosity. Why? You are my grittiest. So you need to search this thing in Google. So first of all, take a screenshot of this. If you have completed this screenshot, tell yes. If you took screenshot, tell yes. I think okay. Two of them taken. Okay, it's okay. Let us move on to the third question. Basically, are you enjoying or not? You do this thing called if I say like yes, are you enjoying? I think like once text me whether this is better or like telling in a very conventional manner, like teaching on the board or telling all the like all the syllabus, or else whether this is efficient or that is efficient. Tell me in the text format. Like let us select this CTQ. Yeah, Sai is very brilliant. I think he's very lazy, so he's like everything is like writing in a short form. Yeah, I'll appreciate you, Sai. You're so attentive. Yes. So this is what I wanted basically. This starts creating a curiosity. So let's move on to the next question. Is it or not? Yes. Tell yes. Let's move on to the next question. Yeah, I love you, my great. Yes, I love you. Yeah. Let's move to the another question. And I feel this question is very hard, but it appeared in one of the ESET questions. Let us encounter it basically. Okay. Yeah. Right. Right. Okay. I'll only repeat it twice. I think twice is better, but I'll repeat it very slowly. So you should teaching on the board can make easy to bro. Rahul Yadav, you need to understand that I am contributing my chunk of like around 1 to 2 hours to yourself. I'm not collecting any money. I'm not getting any money through this app or through YouTube or any other thing. I'm doing it on my own. I am maintaining my YouTube channel. I am maintaining my app. I'm doing a lot of things. I am preparing for my some examinations, some competitive examinations. I'm managing my college. I am working on a research paper, technical paper, and a product. I'm doing a lot of things, bro. So I cannot like I'm very lower class middle family. That's what the reason that even I to know that teaching on the board is very easy. It makes I understand, but the reason behind it, I cannot afford. Okay, I cannot afford it. Whatever I can do the level best to you people. I think please, you people only need to tell whether the session is boring or curiosity. Whether like my grittiest, you should tell Rahul Yadav, you are whether we are curious enough. Yeah, yes or no? Please tell to Rahul Yadav. I'm not discouraging Rahul Yadav, but I'm saying he's new to this, I think. Yes or no? It is very unlike with another academies.
We are not killing the actual engineers in our brain and heart. We are creating an engineers in a very efficient manner, and also we are preparing you for the ESET parallel. So I cannot afford, like, if the god gives us blessing, and if we get some funds from my friends, from my teachers or any other, let's do it. Okay, if even like if there are like 10 people who give 100 rupees each, we will collect like 1,000 rupees, right? So we can easily buy the board for ourselves. Let's do like, just we have started, like even I have not completed 1 week, right? Yes or no? Yes or no, Critias? But this love you have showed, I've n- I never ever thought that this much of loyalty I could expect from you people. But I'll definitely do my, and again, there is one big surprise for you people. There are certain friends, there are some friends to me who have sponsored almost 5,000 rupees to me. I am buying digital board, which means that I can write on one slate kind of thing, and the parallel thing can be portrait on your screens. And at the same point of time, I can show you figures and everything. Like, it will be crazy. Basically, from June 1st, you will be crazy. Basically, you start appreciating me so as you can. Basically, so till that, please bear with me. I'll do my level best. And as you have I had post one community post in this app, basically, in which one of my HOD, like civil HOD Sridhar sir, I want to thank sir. Basically, he said that I loved your work, so I'll give the internet charges to you. So it's very great. Yes or no? It's very great that somebody has identified my hustle, my hard work, and my selfless work to the diploma people. That even you should get to know that I'm not earning. I'm never ever asked you people that give me, so let's take an example that there are 25 people. If I ask, like, people, you should give 100 rupees. Like, it's very cheap, right? Yes or no? Like, be open. 100 rupees is very nominal, or not? I'm giving top class content or not? If even I take 100 rupees from each of you, I'll get I'll get that board, basically, which is worth of 5,000. But even if you give, I'm not supposed to take at this point of time. Yes, I may take it further, but it's completely what, when it comes to internet charges and all those things, I will do not even earn single penny from you people, because I'm running this organization with wholeheartedly with one single purpose, that I I need to do something, basically, for you people. I'm very, very, very curious about it. So I don't want to take money, even if you wanted to willing to give. So that's the reason that it takes time, brother. I think Rahul, its name. So I have started this initiative back then, on, I think, in the December or kind of thing. But I've started the classes recently from May 15th. So it takes time. Please bear with me. Please bear with me from June up to June 1st. From June 1st, you will see the top class content. I'll assure you that even if you pay 10,000 or 8,000 or 6,000 rupees in any other coaching institutes, whatever you name it, I'll betting you that you never ever get that much top class content for free. Are you curious? Everyone, everyone, are you enough curious? Yeah, you will see a level ahead, a new generation, a new advanced method of teaching from me. You never ever saw it, and you never ever see it. I'll assure that, because I'm working on graphics, I'm working on animations, I'm working on different way. I wanted to say to you, have you remember Bahubali one story and everything? No, but you remember Doraemon and Shinchan. The reason behind it is our mind understand the animations very well. So, to be honest, to answer the question of Rahul, he said that, bro, can you afford like this board or kind of thing? It's normal, like 500 rupees or 1,000 rupees, bro. I need to tell that I have, I'm proudly say that I have hacked, HACKED, hacked one course. It's not in the negative point of view, because I don't have enough money to learn the graphic course for you people. I have hacked it, but it gave me a skill that how to hack. Yes or no?
Yeah, it is wrong, but I got to know about new skill, how to hack basically. So I have enrolled to some of the graphic institutes coachings, so I'm learning it for you people. I'm daily upgrading it you, so that's what I'm asking daily, that please give me constant feedback. Please, thank you Sai, thank you for understanding. Please like most of the people do hacking or kind of this like piracy in movies, right? I'm doing it in terms of education. I think it's not wrong. When there is something open for you, there is nothing wrong. This society is telling that you should not see pirated movies. Why we should not use pirated movies? It is open, right? It's basically bullshit. It creates loss to the home theaters. So that's what it's very obvious when when some opportunity is waiting for you, even if it is hacking, it is okay, but you should not be doing in a negative perspective. So what I want to tell is there is a lot of surprises waiting for you, Grittiers, and I'm proudly saying that from initial to this days, over this 5 days, around 25 to 30 people are regularly attending, and I have attendance on them. And what I'll do is, even like down the line, 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, 3 years, I'll remember these people, and I'll keep these people as the plus people in this up to your education, after get up to like I'll be providing you the guidance till you get a job. So the point is, there is in any organization, the core people, the initial people who have joined is very important. Yes or no? Yes or no, my greeters? Because the initial members creates a healthy environment, creates a principles within the organization. Because of only them only the organization becomes so huge. Trust me, I think Chintu is with me from starting, Gayatri is from starting. I need to know from them people. In the very first class, you know that only 20 people, very first class, only 25 students enrolled and 20 people came. Yes or no, Gayatri? Yes or no, Chintu? Yes or no, they? But at the same point of time class, at the same class, during exit, exactly 100 people have enrolled and 70 people attended. Yes or no? That's what the magic I have created. I have introduced new way of teaching, integrating integrating visualization, imagination, physical and mathematical significance, inserting them into your mind without any mugging up, deriving the equation at that instant of time. That's what I wanted to make you. That's what I wanted to bring a huge revolution in this coaching industry. I just don't want to coach you. I want to coach your brain in such a way that your brain need to understand engineering and apply that engineering in a very good form. Yeah. So I think I've answered the question of Rahul. I think Rahul Yadav. I think it might be so many people questions, but I cannot afford. Yeah, basically, I can't even afford 500 rupees board. Also, I'm in that condition basically. So that's what the reason that I've even not fixed the broadband. You may people think that it's like just 500 rupees now. What happens? But it's not like it's not in the same case of every house. When it comes to Corona situation, it's very unfair to give that suggestion. So when it comes to content wise, if Rahul Yadav says that bro, this is wrong, whatever you told, it should be right. This I'll completely take it. I'll completely take it. But because I've never said that I am teaching. I always said that learn together, grow together. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Let's learn together, let's grow together. I'm not a dictator kind of thing who came here and said that Shiva do that, Shiva do this, Madhavi gave fees, Parameshwari, it's over, deadline is over, you should out of my tuitions. It's not like that. Let's learn together, let's grow together. Yeah, without any further ado, let's it's going very too far. Okay, let's start. Okay, the first question here is, if P is the tensile stress in a rectangular bar of length L with B and thickness D, the volumetric strain is given by. Again, let's repeat the question. If P is a tensile stress acting on rectangular bar which is having a length L, breadth B, thickness D, what is the volumetric strain? I will not give the options over here because it's a formula basically. If you don't know, DK. If no, type. Bro, 1 month is enough to prepare for EC tournament because it's already May month. So how we complete the whole syllabus? Chaitanya, have you completed the whole syllabus from your own? At least, do you have any resources? Like, have you joined in any coaching institute? And I knew that everyone don't know this answer. I knew. I'll explain it to you. First of all, Chaitanya, have you joined in any other coaching institute? Feel free to open. Feel free to say.
Have you joined in any coaching institute? Fast, fast. You should be fast enough to type. Like tell the coaching institute name, how, where, when you enrolled, have you wrote any notes from the lectures? You should be so descriptive, right? I can't sign with that. Like, have you at least completed all the video lectures? If yes, I'll assure that you'll get into Usman University. If not, if you have taken, like, if it is no, I may not assure you Usman University or JNU, but you will get into top 10 colleges. Let us discuss in another session, okay? The point of discussion is what the question. Let us discuss that. Yeah. Okay. Yeah. Is it visible? Is it visible? Is it visible? Yeah. 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 Siddhartha. Okay. Yeah. Okay. If you see, I'll explain it to you. What he said, there is a rectangular bar of LBH, which is nothing but is a cuboid. It is acting alone. The simple thing is volumetric strain. And please, my grittiers, write this formula. Basically, you should not write this. You should not. You should write this. Volume consists of what? Length, breadth, height. X, Y, Z. I'll tell you one shortcut. Basically, what you need to do is volume consists of length, breadth, and height. Right? And strain means what? Strain of length, strain of breadth, strain of height. So length means x-axis, B means y-axis, Z means x-axis, H-axis or like another Z-axis. So this is what they wrote. Volumetric strain is equal to X, Y, Z. And for the I don't want to get into deep. When there is load in longitudinal direction, that is X direction. What is the strain in X direction? This. Due to this, the same load in X direction, what is the deformation in the Y direction? This is this. And this is derived from what equation? What ratio? Can someone tell how someone derived this? How someone expressed this in terms of this load and this thing? Is it, you got my point? Like, basically ఇక్కడ x axis లో లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఎంత స్ట్రెయిన్ వచ్చిందంటే సింపుల్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై లైక్ ఈ స్ట్రెయిన్ కాబట్టి మనకు తెలిసింది ఏంది, స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు ఈ. కాబట్టి మనకి ఎట్లైనా అక్కడ మనకి స్ట్రెయిన్ కావాలంటే ఏంది, స్ట్రెస్ బై ఈ చేయాలా. స్ట్రెస్ బై ఈని ఇక్కడ వేసిండు వీడు, ఆ యాక్సిస్ లో లోడ్ అప్లై చేసింది కాబట్టి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్, ఇలా వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది చెప్పగలుగుతారా? ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అటెండ్. ఇది చెప్పిన వాళ్ళకి నేను మంచిగా ఐ గివ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్. ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. నో బ్రో, ఇట్ మైట్ బి కాంట్రాక్షన్, ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. నేను దీన్ని డెరివేషన్, ఒక రేషియో, ఒక కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసుకొని చేసింది. ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా డిరైవ్ చేసిండ్రు? మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. యా, చింటూ. ఐ థింక్ ఐ రోట్ యువర్ నేమ్, చింటూ. యా. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయిజన్స్ రేషియో అంటే లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అన్న. ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లోడ్ అప్లై చేసింది కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లీనియర్ అవుతుంది, వై యాక్సిస్ లో లాటరల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి? బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, వై దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే మనకు కావాల్సింది లాటరల్ స్ట్రెయిన్. అంటే మనకి లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అవసరం లేదు. ఈ లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంది? ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ కనుక్కున్నాం. అంటే ఏంటి? పి బై ఈ. ఈ పి బై ఇక్కడ పోతే ఏమవుతుంది? మ్యూ ఇంటూ పి బై ఈ. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ లెంత్ పెరుగుతుందంటే బ్రెడ్త్ తగ్గుతుంది. అవునా కదా? ఇక్కడ లెంత్ సాగుతుందంటే మాస్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బ్రెడ్త్ తగ్గుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ 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 ఆర్ నో? సో మనం ఏదో ఒక దానికి నెగిటివ్ పెట్టుకోవాలి. ఏది పెట్టుకున్నా కానీ నెగిటివ్ కూడా అటు పంపిస్తే ఏమవుతుంది? ఇది అవుతుంది మైనస్ మ్యూ ఇంటూ పి బై ఈ. అవునా కదా? ఎంజాయింగ్ ఆర్ నాట్? థమ్స్ అప్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్, ఏ థమ్స్ అప్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్, థమ్స్ అప్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్, థమ్స్ అప్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ రిక్వైర్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, అక్కడ బి ప్లేస్ లో డి పెట్టినా, ఏది పెట్టినా లాటరల్ స్ట్రెయిన్ కాబట్టి ఇప్పుడు విత్ జెడ్ యాక్సిస్ పెట్టినా ఇది వస్తుంది, ఏ జెడ్ యాక్సిస్ పెట్టినా ఇది వస్తుంది. సో దీన్ని కరెక్ట్ గా రాసుకోవాలంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పిని ఈని కామన్ తీసి వస్తుంది. సింపుల్ గా ఏం రాయండి అంటే, మీరు గుర్తుపెట్టుకునేటట్టు సిగ్మా బై ఈ ఇంటూ 1 మైనస్ బై 2 మ్యూ. దిస్ వాట్ యాక్చువల్ మీన్స్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. ఈ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంది? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. ఈ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంది? ఫైనల్ వాల్యూమ్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూమ్. దీన్ని మనం డెల్టా వి అంటాం, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ని వి అంటాం. ఈ చేంజ్ ఇన్ బై ఒరిజినల్ విని మనం ఇట్లా దీని విధంగా డినోట్ చేస్తాం. దీని ఫామ్ ఏంటంటే ఇది. కానీ ఒక కండిషన్ ఏంటంటే, అది క్యూబాయిడ్ కావచ్చు, క్యూబ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లోడ్ అప్లై చేస్తే ఇది ఉంటుంది. ఒకవేళ దీనికి వై యాక్సిస్ లో లోడ్ ఉండి, జెడ్ యాక్సిస్ లో లోడ్ ఉంటే ఈ ప్రాపర్ ఈక్వేషన్ అప్లికబుల్ చెప్పండి ఒకసారి.
నో. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం క్లియర్‌గా చూస్తున్నాం. మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే లోడ్ అప్లై చేసినాం కాబట్టి పీ కన్సిడర్ చేసినాం. ఇప్పుడు వై, జెడ్ అంటే మనం అవి కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సొస్తది. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ మీన్స్. ఇక్కడే డిఫరెన్షియేట్. నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు 100 మార్క్స్ క్రాస్ చేస్తారు. కానీ ఎవరైతే 120 మార్క్స్ క్రాస్ చేస్తారో వాళ్ళే టాప్ 100లోకొస్తారు. సో, ఈవెన్ నాట్ టాప్ 100, 100 క్రాస్ చేస్తే నాకు తెలిసి 100 దగ్గరకొస్తారు ర్యాంక్. ఎప్పుడైతే 120 క్రాస్ చేస్తారో టాప్ 50లోకొస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్స్. సో, this is what the concept behind it. Are you feeling? Are you like enjoying thoroughly? Yeah, yeah. Yeah. Thank you. Okay. I think we have discussed only three questions. Let's move on. There are some basic questions. I don't want to give enough explanation. I have explained it. What is the validation point for Hooke's law? Fastly. What is the validation point for Hooke's law? What extent Hooke's law is valid? Hooke's law is valid to what extent? I think internet has gone. Hello? Yeah. Propose Chintu, you're extraordinary, man. I feel your net is slow. Your net service is same slow as me, so that's why I'm getting your message slowly. But you are so attentive, man. I like your spirit and I like your competence. And even Siddhartha also trying everything. So Siddhartha, it's under stress by strain only. But what I mean to say is Hooke's law is valid up to what point? Yes, it is a stress strain curve. I'm not asking that stress by strain. Stress by strain means what? Hooke's law. But I'm saying stress by strain is okay. It's nothing but a modulus of elasticity. It is a kind of elastic content. In the name itself, we have elastic. So to what extent? Yeah, proportionality limit. Just before elastic limit, we have a point called proportionality limit. To that extent, this Hooke's law is valid. Whether I need to explain it, please explain. Even one is not knowing. It's very basic. But if somebody wants me to explain, I'll explain because there is nothing called a silly question. Please. If no, no. If somebody want to explain, yes. I have asked, do you need explanation? Yes or no? Do you need explanation? Okay, Parameshwar asked yes. I'll give you the explanations. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Let us take an example that this is a stress strain curve. Everybody know about this, right? Stress strain curve, basic thing. Even if it is not known, okay. Yes, okay. Let us take an example. Some material is having this kind of curve. What the material it is? Can somebody can guess what the material it is? A random guess, yeah, random guess. There is no nothing. Yeah, Siddhartha, you are very attentive, man. I like you. Okay, so if there is a curve like this, basically, what's this? What's this? Like, let's set an example. Yeah, Siddhartha, you're brilliant, man. Yeah, contact me after the class immediately. Siddhartha, which college are you from? I'm not showing partiality. Again, I am saying the one who are desperate enough, I'll be guiding them. Siddhartha, which college you are from? St. Mary's. Have you completed diploma or else you are pursuing it? I didn't got basically. Presently, are you in BTech? Oh, third year itself. Yeah, being in such a normal college and learning the concepts, you will definitely get into Usmania, man. I may see you as a Usmania student as a junior in next year in the Freshers Fest. I'll congratulate you. So, without any further delay, yeah, this is a brittle material. I'll explain it in further. Basically, in this curve, I have said that to I think which who asked. I think Parameshwari asked. So, Parameshwari, to some extent this line is like straight. Let us example from at this point it is straight, and again from this it has some curve. So this the point up to which it is straight is known as proportionality limit. So there is some scientist known as Hook. He said that if there is a straight line, then also there will be same theta, right? Yes or no, people? If there is something like, if there is a straight line, then it also has the same theta. So up to that point of time, if theta is constant, nothing but what? Theta means angle. How you can find out angle? By applying tan theta. When you apply tan theta, you have what? Stress and strain like here. So stress by strain. Here the stress is so less. So you're considering, sorry, here tan theta is so less. So you're considering theta itself only. Theta is nothing but stress by strain. If this is a constant where
we are inserting that value. Basically, stress is having some mathematical x value, strain is having some y value. If you divide them, you will get some kind of value, like 2 into 10 to the power of 5, 2 into 10 to the power of anything. It's simply nothing but theta. But this theta is not, it is a wrong denotation. We use the denotation called e, but it's generally theta. Theta is nothing but tan theta. Tan is nothing but stress by strain. But stress by strain is valid only when this is a proper right angle triangle, and a proper right angle triangle is maintained up to that point. That point is known as proportionality. Whether it is clear or not? Thumbs up if you understood. Even if you not understand, I'll explain it in Telugu again, because there are some people, those who cannot understand English very well, and I'm using very very basic English, but there will be some first year students who do not understand, and I'm sticking to the basics. Basically, if you understand me, I'm not telling any complicated things such as very actual stress strain curve and all these things again. Okay, yes. So basically 281851, I don't know your name. Basically, if this is a stress strain curve, and again, I'm not that much patient enough, so this is the last time I'll, so again, listen slowly. This is a stress strain curve. Let us take an example that ఒక చెప్తానమ్మా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బార్ ఉంది ఇలా. దీన్ని ఒక మిషన్ లో పెడితే ఏం చేస్తుందంటే మీదికించి కిందికించి లాగుతుంది. లాగినప్పుడు ఇది లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది, ఇట్లా అని పెరుగుతుంది లెంత్. పెరిగినప్పుడు దీని లోపల రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది, దాన్ని స్ట్రెస్ అంటాం. అలా అనేది పెరుగుతుందంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అవుతుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒరిజినల్ లెంత్ కనుక్కుంటే స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. సో దీన్ని 1 minute లో అబ్జర్వ్ చేసి వాల్యూస్ రాసుకోవడం, 2 minutes లో అర్థం చేసి వాల్యూస్ రాసుకోవడం, 3rd minute, 4th minute, 5th minute ఇట్లా రాసుకుంటూ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఇట్లా 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 ప్లాట్ వేసుకుంటే వచ్చిన కర్వ్ అనేది ఇట్లుంటది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఒకసారి చెప్పండి నాకు. ఎస్. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అసలు కాన్స్టెంట్ అంటే అసలు నాకు ఒకసారి చెప్పండి. అసలు యాక్చువల్గా మనకు జనరల్గా తెలుసు కాన్స్టాంట్స్ మనకు 3 ఉంటాయి. ఏవేవి? ఎలాస్టిక్, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ, మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ, బల్క్ మాడ్యులస్. పక్కన పెడుతుంది వీటన్నిటిని ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పాను. ఫస్ట్ అసలు కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంది? నాట్ చేంజింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? నాట్ చేంజింగ్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏముంది, ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఎస్సా లేదా? 28151 మీరు చెప్పండి మెయిన్, ఎందుకంటే మీరు అడిగారు కాబట్టి. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది. బేసిక్గా మీరు చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉంది అది బేసిక్గా. ఇప్పుడు ఆ కర్వ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి బేసిక్గా నేను చెప్పాలనుకుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఏమైనా రిలేషన్షిప్ తీయగలనా? తీయలేను. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకంటే ఒక కర్వ్, అదొక పారాబోలా, అదొక చేంజింగ్ థింగ్. సరే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమైనా చేయగలనా? అసలు అక్కడ రిలేషనే లేదు, లైన్ జీరో కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? యాహ్! కానీ నేను చేసేది ఏందంటే ఇక్కడ స్ట్రెయిట్, ఒకవేళ ఇది స్ట్రెయిట్ ఉంది, ఇట్లా ఉందనుకో, ఈ స్ట్రెయిట్ అంటే ఏంది, కొంచెం ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేస్తా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని. మనకి ఎప్పుడైనా తెలుసా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్‌కి ఇది 90 డిగ్రీస్ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఈక్విలేటర్ అనుకోండి, ఏదో ఒకటి అనుకోండి. దీనికి ఒక సర్టెన్ థీటా ఉంటది, దీనికి ఒక సర్టెన్ థీటా ఉంటది. కానీ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం డిస్టెన్స్ పోయి ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకున్న, ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకున్న సేమ్ ఉంటది. అంటే ఏంది, థీటా ఈస్ కాన్స్టాంట్ అంటున్నా. థీటా కాన్స్టాంట్ ఎట్లా చెప్తారు? ఏదో ఒకటి అప్లై చేయాలి కదా. నేను అప్లై చేసేది టాన్ థీటా. ఇప్పుడు నువ్వు ఇట్లా స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్‌లో చూడండి మీరు. ఇక్కడ గీసాను. యాహ్! యాహ్! నేను ఇక్కడ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ మీరు చూసినట్టయితే దీని ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ తీసుకుంటా. దీన్ని థీటా అనుకుంటా. ఇక్కడ స్ట్రెస్ అన్నా, ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ అన్నా. అంటే ఏంది, ఈ వాల్యూ అనేది స్ట్రెస్. ఈ స్ట్రెయిన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఇది స్ట్రెయిన్. టాన్ థీటా ప్లేస్ ఏంది? ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా. అంటే ఏంటి? నేను ఇప్పుడు సింపుల్‌గా చెప్తానబ్బా. ఇక్కడ నేను దీన్ని థీటా అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక్కసారి చెప్పండి, ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను మైల్ స్టీల్ తీసుకుంటున్నా. మైల్ స్టీల్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు మీ ఇంట్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బియ్యం బస్తాలు కట్టనీకి తాడు లేకపోతే నార్మల్ ఐరన్ చిన్న, ఇప్పుడు వైరింగ్ కాడ చిన్న వైరింగ్ వాడతారు చూడండి. వైర్స్, చిన్న వైర్స్ ఉంటాయి, ఐరన్ వైర్స్. ఈజీగా ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే చూపిస్తాను. ఇట్లా వైర్స్‌ని 2 సార్లు తిప్పితే ఇరిగిపోతాయి చూడండి. గుర్తుందా? బెండింగ్ వైర్. యాహ్! సిద్ధార్థ్, యూ ఆర్ ఆసమ్ మ్యాన్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ థియరిటికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే. యాహ్! ఏవైతే వైర్స్ ఉన్నాయో సరే, గాల్వనైజ్ కావచ్చు, బెండింగ్ కావచ్చు, ఆ వైర్ అనమాట. అది ఒక లోడ్ కెపాసిటీ బేర్ చేస్తదా? బేర్ చేసేదంటే మన చేతులకి ఇరిగిపోతది. సో నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నా అంటే అది కొంచెం లోడ్ ఒక లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేయంగానే రప్పని పేలిపోతది. అంటే రప్పని ఇరిగిపోతది. అంటే ఏంది, ఈ కర్వ్ అనేది ఎట్లుంటదంటే ఫాస్ట్‌గా ఇట్లా ఎళ్ళిపోతది. అవునా కదా? ఎట్లా? జక్ 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 ఎళ్ళిపోతది. అవునా కదా? యెస్ ఆర్ నో? యెస్ ఆర్ నో? యెస్ ఆర్ నో? సో ఏంటి అంటే ఇది చాలా చిన్నగుంటది. ఆ చిన్న ప్రాసెస్‌ల, చిన్న గ్రాఫ్‌లో ఈ థీటా అనేది ఇంకా చిన్నగుంటదో చాలదా? ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్? ఎంజాయింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ ద, నాకు తెలిసి పాయింట్ ఎవ్వరికి తెలవదు. ఎంజాయింగ్ ఆర్ నాట్? యెస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇక్కడ థీటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నుంచి థీటా ఎట్లా అనుకుంటామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా.
tan theta రేంజ్ ఎట్లుంటది? సైన్ అనేది 0 నుంచి 1 పోతది. కాస్ అనేది 1 నుంచి 0 పోతది. మళ్ళీ టాన్ అనేది 0 నుంచి 1 పోతది. ఇప్పుడు 0 నుంచి 1 పోతుందంటే ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ టీటా అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా స్టార్ట్ కాదు కదా! పక్కా అది ఇనీషియల్‌గా రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తది కాబట్టి, పక్కా ఇట్లా కొంచెమని స్టార్ట్ అయ్యి, అందుకే ఈవెన్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ అయినా స్ట్రెయిట్‌గా స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా బెండ్ అయిపోతది. అవునా కదా? యెస్ ఆర్ నో? యెస్ ఆర్ నో? అట్‌లీస్ట్ ఈవెన్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ అయినా గాని, ఇట్లా స్టార్టింగ్ కొంచెం రెసిస్టెన్స్ చూపించేసి రప్పని ఇరిగిపోతాయి. మళ్ళా గ్లాసు, ప్లాస్టిక్ ఎట్లా అంటే కొంచెం ఇట్లా లైట్‌గా చూపించేసి ఇరిగిపోతది. కానీ కొంచెమని చూపిస్తది. అదే మైల్డ్ స్టీల్‌కి ఇంకెక్కువ చూపించి ఇట్లా విరిగిపోతది. నేనేమంటున్నా అంటే బేసిక్‌గా అది చిన్నగుంటది తీట. తీట చిన్నగుంటదంటే ఏంది? అది ఎంత చిన్నగున్నది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇది చూడండి. ఇప్పుడు 0 నుంచి 1 అన్నా టాన్ వాల్యూ. 0 అంటే 0 డిగ్రీస్ కాడ ఎంత? 90 డిగ్రీస్ కాడ ఎంత? అంతేనా కాదా? నాకు తెలీదు మ్యాథమెటిక్స్. యెస్ ఆర్ నో? యెస్ ఆర్ నో? యెస్ ఆర్ నో? యాహ్! ఇప్పుడు చూడండి, నేను చిన్నగుంటదంటున్నా. 0 అయితే ఉండదు కదా! 0 కంటే చిన్నగుంటదా? యెస్ ఆర్ నో? 0 కంటే చిన్నగుంటదా ఏదైనా? కాదు. 90 కంటే పెద్దగుంటదా? ఉండదు. అసలు ఈ 90 కాడికి కాదు కదా! అసలు మనం 1 డిగ్రీ కూడా పోలేం. 1 డిగ్రీ అంటే కూడా సరే, సరే పోనీ. మనం 45 డిగ్రీస్ అంటే ఎంత ఎక్కువ తెలుసా? మీకు తెలుసా 45 డిగ్రీస్ అంటే ఎంత ఎక్కువనో? చాలా ఎక్కువనా కదా! ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను 90 డిగ్రీస్ ఎట్లైనా 45 డిగ్రీస్ అంటే ఏందబ్బా! ఇట్లా ఎళ్తున్నా. ఇంత ఇంత యాంగిల్ వస్తదా? ఒకసారి మీకు నవ్వొచ్చిన ఎమోజి పెట్టండి నవ్వినట్టు. అసలు ఇంత యాంగిల్ ఉంటదా? చెప్పండి ఒకసారి నాకు చెప్పండి. అస్సలుండదు. చాలా చిన్నగా లెస్ థాన్ ఎట్లా అంటే 1 డిగ్రీ కంటే తక్కువుంటది. సరే ఇప్పుడు 0కి ఇంత వాల్యూ ఉంది. సరే టాన్ 30కి ఎంత వాల్యూ ఉంటది? నాకు గుర్తులేదు. మీరు చెప్పొచ్చు కదా ప్లీజ్. టాన్ 30కి ఎంతుంటది వాల్యూ? మీకు చెప్పొచ్చు కదా! టాన్ 30 కనుక్కొని చెప్పండి. చెప్పండి టాన్ దానికి 0, 1/2, √3/2, 1/√3 వస్తది. 1/√3 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసి 1/√3 అంటే 0.707 ఒకసారి చెప్పండి నాకెవరైనా క్యాలిక్యులేటర్ నా దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ లేదు. ఎంత 1/√3 వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి? కన్సెప్చువల్‌గా నేర్చుకుంటున్నాం దీన్ని. ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్, మ్యాథమెటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్‌తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ నేను విజువలైజ్ చేపిచ్చేసా. 1/√3 సిద్ధార్థ, చింటూ, గాయత్రి ఇస్ ఇట్ ఆడియబుల్? సరే పోనీ. నాకు తెలిసినట్టుగా నేను ప్రిపేర్ అయిన మట్టుకైతే ఎంత 1.7 యాహ్! ఇప్పుడు 1.7 అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 0కి 1 అసలు యాక్చువల్‌గా 1.7 కరెక్టేనా? ఓకే. పోనీ 1కి ఓకే. 0.5 కరెక్ట్ అనమాట. సో, నేను అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు 0కి 0.5 కంటే ఎంత నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు చెప్పండి మీరే? అసలు యాక్చువల్‌గా 1 డిగ్రీ కంటే తక్కువుంటదన్న. 1 డిగ్రీ కంటే తక్కువ అంటే ఆల్‌మోస్ట్ 0.3 ఇంతుంటది. అంటే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చా లేదా? నెగ్లెక్ట్ చేస్తామని చెప్పి కంప్లీట్‌గా 0 అని ఇస్తావా? అట్లా అనొద్దు ఎప్పుడైనా. సో, మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు నేనేమన్నా ఇప్పుడు 1 డిగ్రీ ఇప్పుడు 1 తీసుకుంటే ఎంతొచ్చింది? 0.5 అంటున్నారు ఎవరు? పరమేశ్వరి. 0.57 నేను 0.6 అంట. ఇప్పుడు 0.6 అనేది 1కి దగ్గరలో ఉందా లేదా? సో, నేనేం చేస్తా అంటే ఆల్‌మోస్ట్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి, ఆ లోపల ఉన్న టాన్ టీటా అనేస్తా. ఈ టీటా అనేస్తా డైరెక్ట్. ఆర్ యూ ఎంజాయింగ్ ఆర్ నాట్? ఎంజాయింగ్ ఆర్ నాట్? సో, ఆ టీటా అనేస్తా. టీటా ఈక్వల్ టు ఆల్‌మోస్ట్ మనకు తెలిసిందే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ బై స్ట్రెయిన్. కానీ ఇక టీటా అంటే మీకు తెలిస్తే స్లోప్స్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్‌లా మనం డిఫ్లెక్షన్‌ని వైతోని ఇండికేట్ చేస్తాం. స్లోప్‌ని దేనితో ఇండికేట్ చేస్తాం ఒకసారి చెప్పండి? స్లోప్‌ని దేనితో ఇండికేట్ చేస్తాం? దీంతోనే గదా! థీటాతోనే గదా! కానీ ఇప్పుడు మళ్ళా నేను దీనితో ఇండికేట్ చేసి మళ్ళా ప్రాబ్లమ్ అయిపోతది గదా! ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిజైన్ చేసి నీ దగ్గరకి పంపిస్తా. నేను డిజైన్ చేసి సిద్ధార్థ దగ్గరకి పంపిస్తా. సిద్ధార్థ బ్రో నేను డిజైన్ చేసినా చూడని. తను ఈ టీటాని ఏమనుకుంటాడు ప్రాబ్లమ్ అయితది కాబట్టి ఇది ఎట్లనో కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు నేను ఒక లెటర్ ఇస్తే దాన్నే ఇదంట. దీని పేరేంది? యంగ్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. ఏదైనా కాన్స్టెంటే కాబట్టి ఇది ఇచ్చేసిన పేరు అయిపోయింది. ఐ థింక్ 218125 281851 ఐ థింక్ గాటా? వచ్చిందా? ఇంకోసారి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయమన్నా చేస్తా. ఎందుకంటే చాలా డెప్త్‌గా చెప్పాను. ఇంకా చెప్పమని చెప్తా. 28125 చెప్పారా ఒకసారి? 281851 నంబర్. ద వన్ హూ ఆస్క్డ్ టు రిపీట్ ద ఎక్స్‌ప్లనేషన్. ఈస్ ఇట్ ఓకే? ఆర్ ఎల్స్ ఐ నీడ్ టు రిపీట్? At least the rest of the students also repeat like whether whether shall we move on or let us discuss again. Okay, yeah. Thank you. Uh, I feel enjoying. Please do like. I'll get an excitement basically. I have not even drink water also since 1 hour. Okay, yeah. Thank you. Yeah. Let us move on to the next question. So slowly, if you're observing, we are going from basic questions to advanced questions. Yes or no? Yes or no? Yeah. This is what actually we require. So again, stop. Here comes the very interesting question. I'll repeat it only twice. Let us see who will answer. And I'll strongly believe that
only one or two, like less than single digit people only can attempt it. Let's see. Yeah. Question comes. If a uniform bar is supported at one end in a vertical direction and loaded at the bottom end by a load equal to the weight of the bar, the strain energy as compared to that due to self weight will be. Once again, my dear greetings, I'm repeating again for you. If a uniform bar is supported at one end in a vertical direction, in a vertical direction, and it is having a load at where at a bottom, at what magnitude the load is acting, it is almost equal to the weight of the bar. Here the question is, what is the strain energy, which is need to be compared with what, which is compared with the self weight. Is it clear or not? Is it clear or not? I'll not tell the options because it is a kind of standard value. Should I repeat? Shall I repeat? Siddhartha, you are okay. You are okay. What I'm telling is how much times it is with compared to the self weight strain energy. Whatever you have wrote is correct, but if I need to compare it, like I'll repeat it again. If a uniform bar is supported at one end in a vertical direction and loaded at the bottom end by a load equal to the weight of a bar, the strain energy is compared to that due to self weight. What the question means to be is, let us say there is a bar hanging. Let us say there is a bar hanging. In yesterday's class, I have told an example that in our buildings there are certain columns. If we remove the floor in a visualized manner, there will be only slab in which column is inserted. In such condition, what happens? Only the self weight only concentrates through the center, and it is the only load acts. So in such cases, the strain energy is what, half into stress into half into stress into strain. Yes or no? Yes or no, my dear? Yeah. Here the strain is what, linear deformation, because it is linear axial load. So we can write strain in which form? Yesterday I think we have derived an equation called change in length equal to PL by A by using Hooke's law. Yes or no? Yeah. So in that, change in length equal to PL by A, L is coming from the left side. So what happens? Strain equal to P by A. Yes or no? Yes or no? P by A. So what happens is, when you insert this thing in called half into P into half into stress into strain, what happens? P into L by 2AE. This is the strain energy due to self weight. That is what, double L by 2AE. That is what even that Siddhartha and Gayatri wrote. But the question is, what he is saying, additional to this is a standard condition. There is another load which is equal to the weight of the bar acting at the bottom. So at this point of time, we need to take two loads. One, the self weight, another one, which is also the self weight but acting at the bottom. When it comes to the whatever the Siddhartha road and Gayatri road, it is the deformation, or it is what we say strain energy. All these things, it is basically acting from the centroid. So it has a different magnitude throughout its length. But when it comes to load, it is acting from the bottom itself only. Yes or no? When it comes to the first case, it comes from centroid, so it has a different kind of impact on the body. When it comes to second condition, addition to it, you are adding the load not from the centroid, add from the bottom, so it have completely different thing. So it's better to understand the concept, but it will not come into a reset, but it might ask in a that standard form. So what I wanted to say is, I'll derive it. I'll do not show it, I'll derive it. So one second. Yeah. Yeah. See, this is what I even said. I said the strain energy in axial loaded bar is nothing but half into stress into strain. Strain is nothing but change in length by original. Like, I'll show you. See, what is this? What is this? Stress and curve. What is this? This is what actually EC triangles requires. Now comment please. What was the down figure? Yeah. Low to deformation. What does this curve gives? Whether if we plot this stress strain value here, and whether we plot load and change in length here, whether the two graphs coincide, correlate with each other. Somebody, whether they are same graphs.
Feel free to answer. Hello. Okay, Sai. Well done. Jyoti, well done. Chintu, maybe okay, Chintu, well done. Okay, Nandini, well done. Siddhartha, well done. Kavya, well done. Q repeat అన్న క్వశ్చన్ రిపీటా క్వశ్చన్ రిపీట్ వదిలేసేయండి ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే నో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఇక్కడ ప్లా చేసా లోడ్ వర్సెస్ డిఫార్మేషన్ కర్వ్ ఇక్కడ డ్రా చేసా రెండు గ్రాఫ్స్ సేమ్ ఉంటాయా అదొకటి చెప్పండి నాకు నేను క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తాను ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బేసికలీ ఒక్కరు గొర్ర మందలకి వెళ్తే అందరూ అట్లనే వెళ్ళిపోతుంది నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశానో ఎప్పుడైతే ఇట్లనే స్టార్ట్ చేశానో వెల్డన్ అనగానే అందరికి ఎగేసుకుంటూ వచ్చేసారు సింపుల్ చూడండి అబ్బా బేసిక్ గా స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంది ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా ఎస్ నో ఎస్ స్ట్రెయిన్ కి వచ్చేసి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఎస్ నో ఎస్ ఇక్కడ ఏరియా అనేది కాన్స్టెంట్ ఒరిజినల్ లెంత్ అనేది కాన్స్టెంట్ కదా ఒకటి చెప్పండి నాకు కాన్స్టాంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ మనం తీసేసచ్చు అంటే మెలిగింది ఏంది ఫోర్స్ అంటే మనం లోడ్ తీసుకుంటాం ఫోర్స్ అంటే లోడ్ ఇన్స్టెంట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే డిఫార్మేషన్ అంటే మీరు దీనికి మధ్యలో ప్లాట్ చేసినా దీనికి మధ్యలో ప్లాట్ చేసి సేమ్ కర్వ్ ఒక్క థమ్స్ అప్ వేసుకోండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బేసికలీ నేను ఇంటర్వ్యూ మీరు ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఈ సీట్లు అడగకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా లేదా this is what actually I wanted to do even there are certain like handful of people like less than 10 people are happy guna నాకు చాలు have created some impact before my last breath this is what I require okay సో మీరు ఏం చేయండి అంటే డైరెక్ట్ ఇది రాసుకోండి అబ్బా మీకు చూపిస్తాను సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ నేను ప్రతి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం ఉండదు ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఎస్ అని పెట్టండి తర్వాత చూడండి చాలా ఈజీ ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ చేసుకుని యాక్చువల్ త్రైజ్ ఉంటుంది అనమాట నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కదా మీకు ఇది అర్థమైందంటే ఇది అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే కొన్ని అసైన్మెంట్స్ లకి ఇవ్వాలి కదా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మీకు మంచిగా బ్రెయిన్ అనేది షార్ప్గా పని చేస్తుంది తీసుకున్నారు ఒకసారి చెప్పండి తీసుకుంటే ఒకసారి లైవ్ ఇది కొట్టండి థమ్స్ అప్ కొట్టండి తీసుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ క్లారిటీ ఉండకపోతే సారీ బికాస్ నా దగ్గర నెట్ లేదు ఓకే బేసిక్గా మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తాం ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ 5 క్వశ్చన్స్ చేస్తాం బట్ స్టార్ట్ చేసి ఎంతసేపు అయింది ఆల్మోస్ట్ గంట అయింది సో చూసారా కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ లో అయినా ఎక్కడైనా కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటది కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ బాగా క్వశ్చన్ ట్యాకిల్ చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ లో ఏదైతే కొత్తగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయో దాన్ని ఇక్కడనే మనం చేయొచ్చు అనమాట సో దిస్ వాట్ యాక్చువల్లీ థింగ్ బిహైండ్ దిస్ సో మీకు అందరికి నా యొక్క ఒకటి సో నాకు తెలిసి చాలా 5 క్వశ్చన్స్ చెప్పండి ఒకసారి 5 క్వశ్చన్స్ చాలా చెప్పమంటారు గాయత్రి సో ఎక్సైటింగ్ ఓకే యా నో అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే చాలా బాబు మీకు రెస్ట్ ఇస్తా అంటున్నా మరి వద్దా దిస్ మచ్ డెస్పిరేషనా కంటిన్యూ వావ్ వాయమ్మో డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఏనా క్లాస్ ఇది సార్లు క్లాస్లోకి వచ్చి వద్దా అమ్మ హాలిడే అంటే వద్దని ఎందుకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది ఒక్కసారి చెప్పండి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది ఐ వాంట్ నో ద ఫీడ్బ్యాక్ బేసిక్లీ I love you. Basically, I love you all. I think I never expected this situation in my life. Basically, ఆనంద పక్షులు అంటారు కదా అది వస్తున్నాయి నాకు ఐ నెవర్ ఇమేజిన్ దట్ ఇంట్లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ everyone so I wanted to share one what we say like నా దాని ఏమంటారు కదా మెమరీ నాకు తెలుగు రాదు సరిగ్గా నేను తెలుగులోనే నాకు తెలుగే రాదు సరిగ్గా చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు షో కేస్ సంథింగ్ బేసికలీ ఇది చాలా మందికి ఓవర్ యాక్షన్ అనిపించవచ్చు కానీ నాకు మాత్రం ఇది ఒక డ్రీమ్ ఎక్సైటెడ్ ఒకసారి చెప్పండి నాకు నా డ్రీమ్ ని చూడడానికి ఎక్సైటెడ్ ఉన్నారా అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ అ డ్రీమ్ బేసికలీ నేను బీటెక్ అయ్యేలోపు ఈ డ్రీమ్ అచీవ్ చేయాలి ఓకే ఎక్కువ మంది ఎక్సైటెడ్ లేరు అనుకుంటా కదా 20 మెంబర్స్ మెసేజ్ పెడతలేరు అబ్బా అబ్బా అఖిల్ అంట స్వప్న అంట ఇంతకుముందు మెసేజ్ పెట్టలేదు ఇప్పుడే పెట్టారు మెసేజ్ వెల్కమ్ మ్యాన్ ఓకే హ్యాష్‌ట్యాగ్ ఐ యామ్ గ్రేట్ సో ఫాస్ట్ లెట్స్ సీ చూపిస్తున్నా 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 యే ఒక్కసారి ఫోటో తీసుకోండి మీ లైఫ్ లో మర్చిపోరు మీ యొక్క డ్రీమ్స్ ఎట్లా ఉండాలో షల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే నా పేరు సంతోష్ మీకు అందరికి తెలిసిందే ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే సిలబస్ మీరు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి యా ఎస్ నో ఇది ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటుంది మీరు ఎమోజీలు పెట్టినా ఓకే ఎస్ అంటే ఏంటి సిలబస్ అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి సిలబస్ ని ఫస్ట్
దాని తర్వాత ఏ అంటే ఏంది? ఆ సిలబస్‌ని అనలైజ్ జేయాల. ఎన్ అంటే ఏంది? ఈ 2 చేసినంక మీకు కంటెంట్ తెలుసు కాబట్టి రిసోర్సెస్ మీరు తెచ్చుకుంటారు. ఐదర్ ఇట్ మే బి కోచింగ్ మెటీరియల్ ఎనీ అదర్ థింగ్. బేసిక్‌గా ఇంతకు ముందు ఎవరో అడిగారు రాహుల్ అనుకుంటా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని. ఇక్కడ చూడు రాహుల్. ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏందంటే నోట్స్ చేయాలి. నోట్స్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ రైట్ రిసోర్సెస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫాలో మీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫాలో మీ యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ నోట్స్. యెస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వరకు ఏంది అంటే అందరూ ఏస్తారు. ఇక్కడ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఏంది? మిమ్మల్ని మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకునే ఒక మీడియం. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి అంటే ఏంది? ఇదంతా ఇప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్ వరకు కూడా చాలా మంది చేస్తారు. అంటే ఎన్ వరకు 100 మెంబర్స్ అటెండ్ అయితే 50 మెంబర్స్ చేస్తారు. టెస్ట్ సిరీస్ అనేది అందులోకించి సగం మంది 25 మెంబర్స్. ఈ 25%లో ఓన్లీ 1% ఆఫ్ పీపులే చేస్తారు. ఏంటి? అది ఓవర్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఇదంతా చేసినాక టెస్ట్ సిరీస్‌లో మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏందంటే టెస్ట్ రాసేసినాం, వదిలేసినాం అని గాదు. టెస్ట్ సిరీస్‌లో నాకెందుకు తక్కువొచ్చినాయి? ఆ క్వెషన్ నాకు తెలీదా? కన్సెప్చువలే తెలీదా? నేను సిల్లీ మిస్టేక్ చేసినానా? అసలు ఏం మిస్టేక్ చేసినానో తెలుసుకొని దాన్ని ప్రిపేర్ అవ్వడం. అంటే సబ్జెక్ట్ మీద మంచి అవగాహన. యూ విల్ గెట్ మంచి ఓవర్‌వ్యూ. ఇక్కడలో గూడా ఈ 1%లో కూడా 0.1% ఏం చేస్తారు? షార్ట్ నోట్స్ చేస్తారు. షార్ట్ నోట్స్ గుర్తుందా నాది ఎవరికైనా? షార్ట్ నోట్స్ గుర్తుందా ఎవరికైనా? రోజుకు మీకొక దర్శనం ఇప్పించాననుకో, మీ బ్రెయిన్‌ల డోపమైన్ రిలీజ్ అయ్యి మీరు కకృతి ఎట్లా అంటే క్లాస్‌కైనా అటెండ్ అవుతారు మీకు. ఓకే. అయితే చాలా మంది ఎట్లా అన్నారంటే, "అన్న నోట్స్ అంత బాగా రాసావు అన్న" అన్నారు. బావుందా? ఒక లైక్ ఏసుకోండి బావుంటే. సో, ఎవరికి కావాలి? ఎవరైతే రెగ్యులర్‌గా అటెండ్ అవుతారో వాళ్ళకొస్తది. ఎవరైతే చెప్తున్నా గదా! మీరు ఏ కోచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో పోయినా మొత్తం ఈ షార్ట్ నోట్స్ మీరు లెంతర్ నోట్స్ అన్నీ చేశానబ్బా! ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకుంటా చూడండి. మీకోసం చూపిస్తున్నా బేసిక్‌గా. క్లియర్‌గా ఏందో చూపిస్తా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసిన పాయింట్ ఇందులో ఉందా? యెస్ ఆర్ నో? ఇంతకుముందు మీకు డెరివేషన్ ఇదే చేసిన. దీంట్లో నుంచి ఇదొచ్చింది. కానీ దీంతో పాటు ఇది గూడా రాసుకున్నా. సో, మీకేంటంటే మీకు దొరకని పాయింటే ఉండదు షార్ట్ నోట్స్‌లో. మీరు సెల్ఫ్ స్టడీ స్టూడెంట్‌కి చిన్న బేసిక్ ఏందంటే డిప్లొమాలో మీకు 75% వచ్చి నార్మల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదో అవగాహన ఉన్న స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ఏంది స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఉందా అని కనబడుతుందా ఈ రూ. 10 బుక్కు? ఈ రూ. 10 బుక్ జిరాక్స్ తీసుకోనికి నాకు తెలిసి ఒక రూ. 50 పడతది. ఈ రూ. 50తో మీ జీవితమే మారుతది. మారాలంటే నాతోని మీరు కలిసి ఈ రెవల్యూషన్‌ని క్రియేట్ చేయండి. సో, సింపుల్ థింగ్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే ఏంది షార్ట్ నోట్స్. ఈ షార్ట్ నోట్స్ అనేది 0.1% కానీ, కానీ దీని తర్వాత ఎవరైతే ఏది జేస్తారో వాళ్ళు 0.01%లో ఉంటారు. అంటే ఏంటి అంటే హెచ్ అంటే చూడండి హస్ల్. అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడి వరకొచ్చినాక అరే లైఫ్ హైఫై లైఫ్ అయిపోయిందిరా బోయ్! ఇంత చేసిన కష్టం 1% ఉన్నా నాకు అవసరమారా అని అంటారు. కానీ అందులో కొంతమంది నాలాంటోళ్ళు ఉంటారు. అరే నేను స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలిరా! ఇది లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ. ఇది లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ యెస్సా? కాదా? ఒకసారి నాకు చెప్పండి. క్రాకింగ్ ఈ సెట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ. యెస్ ఆర్ నో? మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తారా మీరొకసారి? రాయరు. సో, అక్కడ హైఫై లైఫ్‌ని పక్కన పెట్టేసి ఉంటది హైఫై లైఫ్. ఎందుకంటే అంతా క్లియర్ చేసినాక బానే ఉంటది. కానీ ఈ హస్ల్ అనే వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మన లైఫ్‌లో ఇది హస్ల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాక్రిఫైసింగ్ ఫుడ్, షెల్టర్, క్లోత్ ఏవైతే హ్యూమన్‌కి కావాల్సిన బేసిక్ థింగ్స్ ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని సాక్రిఫైస్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నావంటే నీకెంత ఇష్టమో ఆ పర్పస్. అవి చేస్తే ఇప్పుడు మీరు నవ్వినా పర్లేదు. బావుందా లేదా? సంతోష్ స్ట్రాటజీ. సంతోష్ పేరుతో కూడిన స్ట్రాటజీ. ఒక నీట్‌గా నా పేరు ఏదైతే ఆర్డర్‌లో ఉన్నాయో లెటర్స్ అదే ఆర్డర్‌లో బావుందా లేదా? ఒక ఒకటేసుకొని లైక్. సో, థిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ బేసికల్లీ. ఒక ఎంగేజింగ్‌గా అంటే ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ చేస్తాను నేను. చెప్పండి నేను చేస్తున్న ఫర్దర్‌గా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు కాన్సెప్ట్‌ని. సో, నా డ్రీమ్ ఏంటి అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సివిల్ ఇంజినీరింగ్ నేను బేసిక్‌గా బిజినెస్ మ్యాన్, ఆంత్రప్రెన్యూర్ అవ్వాలనుకున్నా. కానీ సివిల్ ఇంజినీరింగ్‌లో నా యొక్క డ్రీమ్స్ ఇవి. ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి వెదర్ ఐ విల్ క్రాక్ ఇట్? వెదర్ మై డ్రీమ్ విల్ కమ్ ట్రూ? ఓకే. 3 మెంబర్స్ అనుకుంటున్నారనమాట నేనైతే అని. వెరీ బ్యూటిఫుల్. వెరీ, 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 వెరీ బ్యూటిఫుల్ బ్రో. నీ టాలెంట్‌కి హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారా? అరే! నాకు అరే! మెసేజ్‌లు పోతున్నాయి. ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారా అని డౌట్ వస్తుంది బ్రో. నిజంగా నువ్వు చెప్పినట్టు నువ్వు చదువు బిడ్డ బిడ్డ అన్న అర్రె! చదువు బిడ్డ కాదు నందిని. ఇగో చెప్తున్నా గదా! ఒకటుంటది. అనే పదం ఏందంటే ఎంతసేపు చదవడం ఇంపార్టెంట్ గాదు. చదివిన కొంచెం సేపయినా గానీ ఎఫిషియెంట్‌గా చదవడం. నేను యాక్చువల్‌గా నా యాక్టివిటీస్ నేనేమేమి చేస్తున్నానో డైలీ యాక్టివిటీస్ చెప్తే నువ్వు పరేషాన్ అయిపోతావు ఇన్ని మేనేజ్ చేస్తావని. సో, డోంట్ కాల్ మీ చదువు బిడ్డ బేసిక్‌గా. సో, ఇప్పుడు మీరు జూస్తే నా డ్రీమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ థింగ్ క్యాట్‌లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం. ఈఎస్‌లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం. చాలా మందికి ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఇలా చాలా మందికి సగంకి మించిన ఎగ్జామినేషన్స్ గూడా తెలవదు. యెస్ ఆర్ నో? బీ బీ ఓపెన్. ఇగ నాకు తెలిసి చాలా మంది కొత్త పేరెంట్స్ ఉన్నారు.
సో లెట్స్ టేక్ దిస్ జర్నీ ఫార్వర్డ్. ఇది నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్, ఇది నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్, ఇది నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్, ఇది స్టేట్, ఇది స్టేట్, ఇది నేషనల్ లెవెల్, ఇది నేషనల్ లెవెల్, ఇది నేషనల్ లెవెల్, ఇది నేషనల్ లెవెల్. ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డ్రీమ్, ఓయూలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కావాలి. కానీ ఈ సెకండ్ ఇయర్ అవ్వగానే నేను ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి ఎల్ఎన్టీలో యాజ్ అ డిజైన్ ఇంజనీర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఇది నా ట్రిప్. ఇక్కడ చూస్తే నేషనల్ లెవెల్లో ఈజీగా 10 lakh పీపుల్ రాస్తారు. దీంట్లో నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలంటే చూపిస్తా. 0 0 క్యాన్సిల్, 0 0 క్యాన్సిల్, 0 0 క్యాన్సిల్ అంటే 0.01%లో ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి నేను చూపిస్తాను ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తున్నా చూపిస్తాను. 0.01% అంటే ఏంది? 0.01% అంటే 001 ఆల్రెడీ పర్సెంట్ అంటే 100 ఇంటూ మళ్ళీ 2 జీరోలు వస్తాయి డెసిమల్ తర్వాత ఇంటూ 1 lakh. 1 lakh అంటే 10⁵ జీరోస్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 ఇందులో ఒకటి పోతుంది అంటే ఏమవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ 10 వస్తుంది. 10 వస్తుందా లేదా ఒకసారి చెప్పండి. 10 వస్తుందా వాల్యూ? అంటే ఏంటి అంటే 1,00,000 మంది రాసిన దాంట్లో నీకు టాప్ 10లో ఉండాలంటే నువ్వు ఎంత కష్టపడాలంటే 0.01 కాదు, 99.99 పడే కష్టం కంటే ఎక్కువ పడాలి. యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్ మై డియర్స్? ఇట్స్ నాట్ దాట్ 0.01% అనేది నెగిటివ్ తీసుకోకండి. అంత సక్సెస్ రేషియో అంత తక్కువ ఉందా టాప్ 10 ఉండాలంటే? ఇట్ మీన్స్ దాట్ 99.99% ఏం చేస్తారు? నేను చెప్పాను ఇక్కడ వరకు స్టేట్ సర్వీసెస్లో సరే స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ బాగుంటుంది కానీ హైఫై లైఫ్ కాదు, హస్లింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వరకు ఆగొద్దు, మీరు టాప్ 10లో ఉండాలి. లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ, లైఫ్ టైం మీకు ఒక సెట్ ఉంటుంది. గాయత్రి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, చింటూ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, సిద్ధార్థ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, శివ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, స్వప్న స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, సాయి సంగీత్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, మాధవి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్. ఇదని పేరు అనేది ఒక లైఫ్లో ఒక క్రెడెన్షియల్ సెట్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎవ్రీబడీస్ నేమ్ బట్ టైం కన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్. 0.01% అంటే భయపడకండి. ఇట్ మీన్స్ దట్ 99.99 పీపుల్ ఎవరైతే ఏం చేస్తున్నారో దానికంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత చేయాలి? 0.01. యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? Yeah, this is what I need. So this is what I have did. So this is my dream. So always I see this thing in my morning itself and I'll get a lot of confidence. And నేను నిజం చెప్తాను, ఇప్పటివరకు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా నువ్వు కొడతావు అని చెప్పలేదు, నాకు మీరు చెప్తున్నారు I'll crack it అని చెప్పి. Let's see what the future decided for me. If not, I think even if I don't crack this examination, I think God have created some other destination for me. I think, is it or not? Even if some people in this class may struggle hard, but even they may don't get, but don't be upset. Life is a roller coaster ride. So always I say life is like a sine curve. Sometimes there are ups, sometimes there are downs, but you should know that again I'm being a nerd, its time period is constant. Yes or no? Basically sine curve is okay like this one, but its time period is 2 pi, which means that you can smile. Basically it's very okay to smile, which means that after certain distance, after certain 2 pi time period, it will again high. Yes or no? You are getting my point. సో యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ద స్టడీస్. బేసికలీ ఈ చదువు పెట్టి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు లైఫ్లో అప్పు ఉంటే డౌన్ ఉందని గుర్తుపెట్టుకొని, డౌన్ ఉంటే అప్పు ఉందని గుర్తుపెట్టుకొని, అప్పు పోవడానికి అయితే టైం పడుతుంది, డౌన్ పోవడానికి అంత టైం మళ్ళీ ఇట్లనే ఉంటుంది. ఇట్లా నేను నేర్పిస్తా, చదువుని దగ్గరగా చేస్తా. ఎడ్యుకేషన్ ఉంది కదా, నేను నా లైఫ్ పర్పస్ అని చెప్తాను అనుకో. ఎడ్యుకేషన్ ఉంది కదా, ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనకు బోర్ కొడుతుంది, దీన్ని నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తా. ఓకేనా? రెడీయా? ఎంటర్టైనింగ్గా ఎడ్యుకేషన్ నేర్పిన ఫస్ట్ ఎడ్యుకేటర్ సంతోష్. గుర్తుపెట్టుకోండి జిఎస్కే. మా ఇంటి పేరు యాక్చువల్గా గందే, కానీ ఇప్పటి నుంచి వాట్ ఈస్ దిస్? What is this? This is what? Yeah. This is what my identity is. And I want you people also have this thing. అందరికి ఏమంటారు నార్మల్గా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి స్వప్న, రేపొద్దున ఐఏఎస్ కొడితే ఐఏఎస్ అవుతుంది, రేపు ఐపీఎస్ కొడితే ఐపీఎస్ అవుతుంది. సిద్ధార్థ ఉన్నాడు, ఈ సెట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అంటే ఈ సెట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ వస్తుంది. కానీ మీకు కావాల్సింది ఏంది? సిద్ధార్థ గ్రేటియర్. ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద, అన్నిటికంటే వరల్డ్స్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ క్రెడెన్షియల్. దానికోసం మీరు ప్రయత్నిస్తారా? నాకు తోడుంటారా? సో ఇట్స్ ఓకే. బికాస్ చూడండి, మీరు 20 25 ఆల్మోస్ట్ 25 to 30 మెంబర్స్ వచ్చారు, ఇప్పుడు 17 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 17 మెంబర్స్లో కూడా నేను చెప్పిన టాప్ 10లో
10 మెంబర్స్ ఉంటారు. అంటే 0.01%. అంటే వాళ్ళ ఫూలిష్‌నెస్ వల్ల మిగతా ఎవరైతే 25 - 18 అంటే ఆల్‌మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ 8 పీపుల్ వాళ్ళు ఎళ్ళిపోయిల్లు. వాళ్ళ యొక్క నెగ్లిజెన్స్‌తోని ఎళ్ళిపోయిల్లు. అంటే వాళ్ళకి నీకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది దానివల్ల. అట్లా. నేనేమంటున్నా అంటే మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చెయ్యి. కక్కుర్తి పడకు. ఒకవేళ వాళ్ళు రాకపోతే ఫోర్స్ చేయకు. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ తగ్గుతుంది. యెస్ ఆర్ నో? యూ షుడ్ బి సో స్మార్ట్ ఎనఫ్ బేసికల్లీ. కానీ అట్లా అని చెప్పి చెప్పకుండా ఉండకండి. ఎందుకంటే మనకి ఎంత రీచ్ పెరిగితే నాకు కూడా అంత క్యూరియాసిటీ వస్తది. ఐ హావ్ నెవర్ థాట్ దట్ అట్‌లీస్ట్ నేనేమనుకున్నా అంటే 10 మంది నా మాట ఇంటే చాలనుకున్నా. కానీ సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ వెంట్ టు 100 ఈవెన్. సో దిస్ ఇస్ మై గోల్. ఐ వాంటెడ్ టు బి ఎ గ్రిటియర్. సో ఇప్పుడు నాది నెట్ అయిపోయింది. నేను ఇక్కడికి స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉంటే ఒకసారి చెప్తారా? ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉంటే చెప్పండి ఆబ్వియస్‌లీ. సో నేను ఒకసారి నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నా. ఎవరి దగ్గరైతే మనీ ఉన్నాయో అమెజాన్‌లో పోయి ఈ బుక్ కొనండి. ఐ విల్ హైలీ రికమెండ్ యూ. హైలీ రికమెండ్ యూ. చూడండి, ఐఈఎస్ మాస్టర్ పబ్లికేషన్ స్క్రీన్‌షాట్ తీసుకోండి. దీని పేరు కొట్టి ఎస్ఎస్‌సి జేఈఈ 2020 అని కొట్టకండి. 2021 అని కొట్టి సివిల్ ఇంజినీరింగ్ తీసుకోండి. మొత్తం యాక్చువల్‌గా ఏది కొన్నా గాని నీకు ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇట్లా ఇవ్వరనమాట. డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. కానీ ఇందులో ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఉంటది. నేనైతే ఈసెట్ లాస్ట్ మంత్‌లో ఈ బుక్ ఒక్కటి సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా మొత్తం. యాక్చువల్‌గా ఈ బుక్‌లో ఏవైతే క్వెషన్స్ ఉన్నాయో చాలా మట్టుకు క్వెషన్స్ ఇళ్ళకించి వచ్చినాయి. అంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఇది మీకెట్లైనా ఇప్పుడు ఈసెట్ అయిపోగానే మీరు ఎస్ఎస్‌జీ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు కదా! ఆబ్వియస్‌లీ. మీరు డిప్లొమా తోటి బీటెక్ చేయాలనే నేను చేస్తా. ఎవరికి ఎంత ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్‌బోన్ లేకపోయినా గానీ, మీరు డెఫినిట్‌గా బీటెక్ చేయండి. బీటెక్ చేసే టైంలో 3 ఇయర్స్ టైంలో మీరు మినిమమ్ 5 టైమ్స్ రాస్తారనమాట ఎస్ఎస్‌జీ. సో, 5 టైమ్స్‌కి ఈ బుక్ అనేది యూజ్ అవుతది. కొంటారా? కొనరా? ఒకసారి చెప్పండి. హలో! సో, సో, నేను ఒక సింగిల్ క్వెషన్ అడుగుతా. డూ యూ సపోర్ట్ మీ? డూ యూ సపోర్ట్ మీ? యెస్ అని పెట్టండి. యెస్ కాదు. యెస్. ఈడ కక్కుర్తి పడకండి. యెస్ అని పెట్టండి. వైఈఎస్. ఒకసారి మళ్ళీ పెట్టండి వైఈఎస్. సరే మరి నాకొక ఫీజు కడతారా బేసిక్‌గా? నాకు ఫీ కడతారా మరి? నన్ను ఫైనాన్షియల్‌గా సపోర్ట్ చేస్తారా? ఇప్పుడు ఇది పెట్టండి. ఫైనాన్షియల్‌గా సపోర్ట్ చేస్తా అంటే. ఇది పెట్టండి. ఎంతమంది ఫీజు కడతారో చూద్దాము. నా కోసం ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇది కొట్టండి. ఇది కొడితే నాకు లెక్కలు పెడతా. ఇది కొట్టండి. ఒకసారి పెట్టండి. ఎంతమంది ఫీజు కడతారో చూస్తా నాకు. అంటే నాకు కూడా డబ్బాష ఉంటది కదా! నేను కూడా మనిషినే కదా! ఏయ్! అవునా? రెడీ ఉన్నారా పే చేయడానికి? అర్రెర్రే! నేను చూడలేదు. ఒకసారి లెక్కలు పెడతా. ఆగు ఎంతమందున్నారో. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 వావ్! 10 మెంబర్స్ అంటే టాప్ 10 ర్యాంకర్స్ ఆర్ రెడీ టు పే అనమాట. సరే మరి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ చెప్పాలా? చెప్పానా ఒకసారి పే చేసే అమౌంట్? ఒకసారి యెస్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు పే. నాట్ టు మైసెల్ఫ్. టు అమెజాన్. నేను ఇదైతే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయలేను. యెస్ ఆర్ నో? దిస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. ఇయ్యో ఇదొక్కటి. ఈ అమౌంట్ ఇది గాదు. 850కి ఏదోనొస్తది. జోక్ సిద్ధార్థ. నేను నేను నా నేను యాక్చువల్లీ ఐ కాంట్ చీట్ myself. నేను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే చెప్పా. ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. సో, ఈ 900 అనేది రౌండ్ ఫిగర్ మీకు పే చేస్తే అమెజాన్‌లో ఈ బుక్ వస్తది. మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇది ఈ బుక్. ఇదే మెకానికల్ వాళ్ళది. ఇది కొనకండి. ఇది కొనకండి. ఓన్లీ ఒక్కటే బుక్ కొనండి. మీకు నాకు వీలైతే నేను ఇది కొన్ని శాంపుల్ కాపీస్ అంటే కొంచెం ఇనిషియల్ కొన్ని పేజెస్ ఉంటాయి కదా! అది పంపిస్తాను. సో, బేసిక్‌గా మీరు చూడండి. నేను ఎంత పిచ్చోడినంటే ఎంత క్యూరియాసిటీ ఉందంటే చూడండి ఎట్లా రాసిండో అంతా. ఇది ఎవడో ఫెయిల్యూర్‌లో ఏమంటారు లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నోడు గోడల మీద వాళ్ళ లవర్ పేరు రాసినట్టు ఇట్లా రాసిన. ఐ యామ్ సో మచ్ క్యూరియస్ బేసికల్లీ. పెన్సిల్‌తోని రాయడం. మధ్యలో ఇదొకటి తగులుతది మళ్ళా నాకు. ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అబ్బా చూపియాలంటే. అంత పిచ్చుండాలి నీకు. అంత పిచ్చుండాలి బేసిక్‌గా. అంత పిచ్చుండాలి. సో, దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ మై గ్రీటియర్స్. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో వై ఐ యామ్ సో హ్యాపీ టుడే. బట్ చాలా అసలు యాక్చువల్‌గా ఇన్ని రోజుల్లో ఇదే తక్కువ అటెండెన్స్ 15 ఆర్ 20 లెస్ దాన్. బట్ ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఐ కెన్ కౌంట్ దెమ్ అండ్ ఐ కెన్ నేమ్ దెమ్ లైక్ గాయత్రి, సిద్ధార్థ అండ్ ఎక్సెట్రా. These people are so persistent enough. If they focus, they'll get very, very good rank. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక చిన్న పోల్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఇందులో ఎంతమంది జేఎన్‌జీపీ? ఫాస్ట్, ఫాస్ట్, ఫాస్ట్. జేఎన్‌జీపీ. ఏయ్! జేఎన్‌జీపీ అని పెట్టండి. ఇట్లా చేయి పెట్టకండి. జేఎన్‌జీపీ అని పెట్టండి ఒకసారి ప్లీజ్. నేను స్క్రీన్‌షాట్ తీసుకుంటా అట్లా. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7 ఫాస్ట్‌గా నేను టైమ్ వేస్ట్ చేయదలుచుకోలే. 8 ఫాస్ట్, ఫాస్ట్ బ్రో. 8, 9, 9 ఇంకెవరు లేరా? ఓకే. 9, 9 నేను రాసుకుంటాను అట్లా. ఓకే. మళ్ళీ రిపీట్ చేయకండి చేసినోళ్ళు. ఓకే. 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇందులో ఓకే. చింటూ అరే ఎంతసేపురా బాబు నువ్వు? 10. ఇప్పుడు నాకు ఇందులో మసబ్ ట్యాంకులు ఎంతమంది చెప్పండి ఫాస్ట్‌గా? మసబ్ ట్యాంక్. ఎంఎస్‌బీ అని పెట్టండి. ఎంఎస్‌బీ.
జేఎన్‌జీపీ 10, 10 జేఎన్‌జీపీ. ఆహా! మసట టైంకి లేరా? చదువుకులు బిజీ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇందులో అదర్ దెన్ దీస్ పీపుల్ ఎంతమంది డిఫరెంట్ జీపీటీస్‌కి చెందినోళ్ళు? అంటే ఆల్‌మోస్ట్ ఇప్పుడు 17 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మీరు 7 మెంబర్స్. ఏ జీపీటీకి చెందినోళ్ళు? ఒకసారి నాకు చెప్తారా ప్లీజ్? ఏ జీపీటీకి చెందిన వాళ్ళు మీరు? ఓకే. 11 మెంబర్స్ ఉన్నారు జేఎన్‌జీపీలో. వేరే జీపీటీకి చెందినోళ్ళు ఎవ్వరు లేరా? సరే జీపీటీ కాకపోయినా పర్వాలేదు. వేరే కాలేజెస్ ఎవరెవరు చెప్పు? సెయింట్ మ్యారీస్ నుంచి సిద్ధార్థ. ఆ! రైట్. నేను నీ పేరు రాసా సిద్ధార్థ. ఐ గాట్ యూ. నెక్స్ట్ అంతేనా? లెవెల్ 12 మెంబర్స్ అవుతున్నారు గదా! మిగతా ఎంతమంది? ఆరుగురు పండుకున్నారా? ఎళ్ళిపోయిల్లా? సరే పోనీతి వాళ్ళ గురించి అవసరం లేదు మనకి. బాలరాజ్ వీబీసీ. వీబీసీ అంటే ఏ కాలేజో నాకు తెలీదు. నెక్స్ట్. సారీ ఐ డిడ్న్ట్ గెట్ యూ. యాహ్! ఓకే. నెక్స్ట్. 12, 13 మెంబర్స్ ఇంకా ఓకే. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ కేడీఆర్ అంట. ఓకే. యాహ్! కేడీఆర్ కాలేజ్. సరే పోనీ. అంటే ఓకే. జీపీటీ నుంచి వీళ్ళే ఓకే. మనం నేను ఎప్పుడైతే యానిమేషన్ స్టార్ట్ చేసినో అప్పుడు చాలా మంది కక్కుర్తి పడొస్తారు. నేను చెప్తున్నా కదా! ఇప్పుడు ఈ పెన్ పేపర్ మీద నేను చెప్తున్నా కాబట్టి వస్తలేరు గానీ, ఇదే కంటెంట్ యానిమేషన్‌లో చెప్తే చచ్చుకుంటూ వస్తారు. ఆడనుకుంటారు డిఫరెంట్ ఇప్పుడు నాకు కోచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఇంతనే కదా మీరు పే చేసేది? కదా! ఇంత పే చేస్తారు కదా మీరు? ఒకసారి నాకు చెప్పండి. ఒకసారి చెప్పండి నాకు ఇంతనే కదా పే చేసేది మీరు కోచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో? అంతే కదా! ఆల్‌మోస్ట్. ఆల్‌మోస్ట్ అన్న అందుకే. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బస్ పాస్ ఆల్సో. యాహ్! ఇప్పుడు చూడండి డైలీ మీరు ఈజీగా మీరెంతుంటదబ్బా! మా ఫ్రెండ్ నా కజిన్ చెప్పిండనమాట. హాస్టల్ అనేది 6 మంత్స్‌కి 50,000 పట్టిందంట తనకి. అంటే ఈసెట్ ప్రిపరేషన్ కోసం 50,000 పెడుతుళ్ళు. ఆ 50,000ల మీరు 5,000 పెట్టి నెట్ ఏయించుకున్న చాలు. 1 ఇయర్ మట్టుకు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి. నేను అదే కంటెంట్‌ని డెలివర్ చేయబోతున్నా ఇక్కడ. ఆర్ యూ రెడీ? జూన్ 1 నుంచి బ్లాక్ దిస్ డేట్ ఇన్ యూర్ క్యాలెండర్. జూన్ 1 నుంచి కంటెంట్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి రీచ్ అవ్వబోతుంది. నాకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒకసారి నాకు చెప్పరా ఇదేంటి? ఇదేంటి? ఒకసారి నాకు చెప్పరా? కావాల్సింది జీపీటీ వాళ్ళకి కాదు. ఫస్ట్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్‌కి. నెక్స్ట్ అండర్ రేటెడ్ జీపీటీస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గన్‌పూర్ వెరీ అండర్ రేటెడ్ జీపీటీ. అంటే నేను ఎట్లా చెప్తున్నా అంటే లోయెస్ట్ కాలేజెస్ నుంచి రీచ్ అవ్వాలి నేను ఫస్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా తక్కువుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిద్ధార్థ మీరు చెప్పండి. సెయింట్ మేరీస్‌లో ఎలా చెప్తారో ఒకసారి చెప్పండి నాకు. గివ్ యూర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఒపీనియన్ బేసిక్‌లీ. సెయింట్ మేరీస్‌లో ఎలా చెప్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకెవరు ఉన్నారు? వీబీఈసీలో ఎవరు చెప్తారు? ఐ థింక్ సిద్ధార్థ మెసేజ్ చేసాడనుకుంటా. ఇది ఎవరో సాయో ఎవరో చేసారు మెసేజ్. ఐ హావ్ నెవర్ సా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్. ద రీజన్ ఫర్ థాట్ ఈస్ ఇన్ కాలేజ్ చాలా వరస్ట్‌గా చెప్తారు. సో థాట్స్ వై పీపుల్ కనెక్టెడ్ విత్ మీ. సో ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ వెరీ I want to start from places where quality of education is almost equal to zero. So that's my target. Siddhartha and some other person who have come from private institutes, can you give me a word of commitment that will you share it with your friends? This channel, this organization. Please, man, because I'm so selflessly helping you people for such long time, almost like 2 to 3 hours daily. Not from today only. I'll continue it till my last breath. Trust me, I've committed to not only to you, I've committed to myself. I'll work for student community till my last breath. I only need your support. Yeah. Okay. I wanted to show again. I want if some people if didn't take any screenshot, they can take screenshot. Okay. I think it's okay for you. I think you got the outline, like how we gonna prepare in the next 1 month. I think again I wanted to ask, when have you got the confidence that you will crack the ESET with my coaching, like with my classes, with the CTQ, please. But again, can give a genuine feedback that with the concepts that like lengthier concepts, only explaining one few 2 3 concepts 2 to 3 hours, it's not possible to crack ESET, right? So I have found this new approach. So I have researched it for like almost 1 week. After that I have got this. అన్న టైం తక్కువ ఉంది కదా, ఇంటరాక్షన్ లాస్ట్లో పెట్టుకొని క్లాస్ యా. ఇదేంటి అంటే చింటూ, నేను ఈరోజు ఎక్కువ మీతో డిస్కస్ చేసి మీకు ఎఫిషియెంట్గా అనిపించిన దానికోసం ఇంతసేపు చేస్తున్నారు. రేపటి నుంచి అసలు ఇదంతా ఉండదు యాక్చువల్గా. నేను చాట్ బ్లాక్ చేసేసి మొత్తం చెప్తూ ఉంటా. సెకండ్ టైం రిపీట్, థర్డ్ టైం రిపీట్ అనేది కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే మనకి ఇది రికార్డ్ చేస్తా కాబట్టి, యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తా కాబట్టి చూడొచ్చు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఏంటి అంటే మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ తెలుసుకోవడానికి వస్తుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఓకే. యా. ఓకే దెన్ మన లాస్ట్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఎలా ఇస్తామో తెలుసు కదా. ఎవరు ఫాస్ట్గా చేస్తారో చూద్దాం. నేనా మీరా చూద్దాం. సెట్ నేనే చేసా ఫాస్ట్గా.
Let's do this. This thing is my pledge to end this class. Okay, then try to take more classes. And yes, yeah, we'll see. Yeah, we'll see. Yeah, we'll see. Yeah, we'll see. Yeah. Okay, then. Tata. Bye bye. Good night. Let's begin tomorrow's class with with more people, with more energy, with more curiosity, and with more competence. And I don't want to lose few people like Balraju, Sai, Siddhartha, Chintu, Shiva, Varshita, Madhavi, Jyoti, and all these people, because they are coming since starting. So if you maintain I'll always tell that consistency is the key. Even if you study for 2 hours, but you are studying for 1 month or a longer stretch, you'll definitely crack. That's what I did. So okay then, tata, bye bye. Okay, yeah. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you to the every each and every glitter over here. Thank you.